Bro, ukiimba secular utatengeneza pesa mingi sana kushinda huku penye huko unang'ang'ana kujifinya penye ufiti. Yeah. Do you recall the era when the Kenyan music industry was swept away by the soul-stirring melodies of the old urban gospel wave? Saga block. We need change right now. It is a chapter in music history that many cherish, but it is also one that seems to have faded into obscurity. Was there rivalry among gospel artists that ultimately led to the downfall of this remarkable musical movement? We recently sat down with renowned music producer Dr. Eddie, the mastermind behind iconic hits like System ya Kapungala and Coupe de Calais, both of which were penned by legendary singer Daddy Owen. Dr. Eddie, in our exclusive interview, has shared with us the inner workings of the gospel industry during its heyday and how it crumbled into what can now be seen as a monument of mockery. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Anajulikana kama nani? Daktari mwenyewe. Daktari wa muziki. Yes. Nice. Yanga watu really gynecologist. Ni ukweli ulifanya gynecologist? Kwani gynecologist? Sisemi. Ulisomea hiyo ama ulisomea nini? Course gani? Mimi? Si ndio wale watu hata hiyo university tulikuwa tunaisikia tu. Kwani what course did you do? Ama hukuingia university? But music ndio ni ulisomea? Ama ni ilikuwa ni passion? Kusomea ni passion tu. Kuna watu maybe kufahamu, unaweza sema wewe ni nani? Dr. Eddie, unajua watu wengi wanajua tu jina. Dr. Eddie, but they don't know the face. Hawajui face cause tulido a good job ya kujificha. Nice. Daktari Eddie mwenyewe. Yes. And Daktari, mambo vipi? Maisha yanakupeleka vipi? Tunang'ang'ana tu na zakayo huko pole. But maisha iko poa. Things are good. Hatuwezi lalamika sana, Mungu anasaidia. And of course tukizungumzia kuhusu kazi yako kama daktari. Yes. Tumekuwa tukikuona kwa muda mrefu unafanya shughuli na watu wengi. Ulianza kwenye game na wasanii wa gani, kwa wale ambao maybe watu wafahamu ulikuwa unafanya kazi na zamani? Mimi nilianza kitambo. Unajua watu wengi ufikiri mimi ni young, sisi si watu young. Sisi ma youth anymore. Mimi nilianza production formally in 2004. Your time tukafanya mangoma zilijulikana kidogo. Kulikuwa na msanii alikuwa anaitwa Mas G. Sijui kama ulikuwa unamjua hizo time, imbanga hivyo fulani. Ni sifa mbaya kwa injili. Mapasta wetu wakifanya usherati. Hiyo ni mimi. Ni wewe? Zoma miaka za kitambo. Ni sifa mbaya kwa injili. Mapasta wetu wakifanya na wizi. Naikumbuka hiyo wa zamani. Ni wa zamani. Mimi ni mkongo kiflani. Kwa hiyo tunaongelea almost 20 years. So ulianza kama msanii? Mimi nilianza kama msanii, but hiyo ni sifa mbaya nilifanya as a producer, but hiyo time pia tulikuwa tunaimba, but muziki kama msanii kakataa. So tukaamua kuwa producers. So ukaingia kwenye muziki production cause nilikuwa najua kucheza instruments nini, nilikuwa nimejifunza nikiwa high school. So ikakuwa ni easy ya ku transition into production. Now Dr. Eddie, the first time your name came to the limelight ni wakati ambapo ulianza kufanya kazi na Daddy Owen. Ukaproduce System ya Kapungala. Yes. Ukafanya Coupe de Calais. Ukafanya Kiriro, si ndio? Hiyo album nzima.
Wow. Hebu tuambie, how did you meet with Daddy Owen at that time? Asimi nilikuwa nafanya job kwa huko Lampstand. Hiyo time ilikuwa inajiita Bull Swinger. Kwa Rafton, kwa brother yake. So tulikuwa tunakutana huko most of the time. Cause watu wengi hawajui nilikuwa Nairobi before niende Eldoret kwenye tulifanyia hizo ngoma. So that's where you met Daddy Owen. Kwa studio ya Rafton. Wakati mkianza kutengeneza system, wimbo wako wa kwanza kumfanyia ilikuwa system ya Kapungala? Hata iko system. Tulikuwa tumefanya nyimbo nyingi before. But hiyo nilikuuliza mjini at that time, right? Hiyo ndio naweza sema ilikuwa ni kama ilifungua watu wengi kunijua. And during that time, which year was that? Hiyo ilikuwa 2008. Wow. And all of a sudden Daddy Owen came and took over the industry. Everywhere, kila mtu alikuwa na lazima afanye muziki na Dr. Eddie. Kama hujafanya muziki na Dr. Eddie, muziki wako si muziki. Hebu tuambie hiyo journey ilikuwa vipi? Ilikuwa naweza sema ni poa ukiwa pale juu. You understand? Hata kwa hii content nyinyi mnafanya. Sasa ile content imeblow and then umeshajulikana as a content creator, una enjoy your journey as your time. Nilienjoy sana as a producer. Ilikuwa amazing cause you get to work every day. Pesa iko fresh, nini kila kitu iko poa. And ukiangalia kwa wale wasanii ambao walikuwa wanawafanyia production, how many artists were you working with per week? Not even per week, yani kulikuwa na laini pale. Per day mimi nilikuwa sikuzi kuwa na wasanii kama 3. Cause tulikuwa tunawaka almost 24 hours. Na upumziki. Kwa tunafanya cause wasanii wengi wakubwa walikuwa wanakuja studio usiku. So utakuta yeye anataka session ya usiku. So kuanzia maybe saa 3 usiku ndio mnaingia session. Pige mpaka kitu saa 8 asubuhi. And how come most of the time tulikuwa tunaonelea kama Dr. Eddie anafanya production akiwa Eldoret? Watu wengi walikuwa wanafikiri hivyo, but LD mimi niliishi for like just 1 year. Ukahamia Nairobi? Niliingia huko hiyo 2008 kianza. Nilikuwa nimeenda kujengea Bishop alikuwa anaitwa Ben Bahati kama mkumbuka. Nilikuwa nimeenda kumjengea studio. Then nikakaa huko. So I stayed there for like a year. But nikarudi tu Nairobi tena. Cause Nairobi ndio ilikuwa base. And if you are asked to give your top songs ambazo zili hit ambazo umezifanyia kazi, wakati ni system ya Kapungala? Kila ngoma ilikuwa hit bro. Medicale. Kuna sasa hizo ni za tuseme hizo za Owen zilikuwa almost zote zili hit, za kina On Fire. Yani and then nilikuwa na work na Jimmy Gate hiyo time. Nilikuwa na work na Eunice Njeri. Nilikuwa na work na nani akina Nashville, Danko. Tulikuwa tunawaka na watu wengi sana. The entire crew ilikuwa kina Betty Bayo, nimewafanyia mahit. Yani hiyo time, kila ba mdogo. Yani ilikuwa list ya wasanii kubwa. Kila ngoma ilikuwa inatoka. Nice. Now and wakati you won different awards. Ukakuwa nominated Groove Awards, ukashinda mara ngapi? Mara 2. But naweza sema tukisema ati ngoma zangu zilikuwa zote mingi sana, ngoma mob sana. And during that time ambapo kulikuwa na Groove Awards, the gospel industry was vibrant, ndio ilikuwa kusema kabisa. Ilikuwa ndio top. Yani ulikuwa ukiongelea muziki ya Kenya uambiwe name Kenyan songs. Pale juu top 10 itakuwa ni gospel, ndio waanze kufikiria na wengine. And what happened? Bona ikafika mahali ikakani kama gospel industry ipewe ile attention kama zamani? Ilifika tu mahali hiyo ni kitu ili happen over time.
It happened over time. Na nitasemaje, when things start going wrong, mostly wale ma players when wako pale kwa ile nini wa hawajui vitu zinaenda wrong. Yeah. Because sometimes watu kwa very much consumed into the art na nini, amuelewi things huku nje zinaenda vibaya. Hata mtu akikwambia ni kama mtu wako in love na dem. Hata umwambie bro, huyu dem yani mtu wa nje anaona, lakini wewe uko pale auoni kuna shida. Shida ilikuwa gani? Hiyo list ni mrefu ya shida bro. Taja tu zile za sijui tunaweza anzia wapi. Anza tu mahali. But what kitu ilitupiga a big blow. Nitasemaje? Watu waliacha kutoa muziki because of the passion, because wanapenda kuimba. People started now getting consumed into the money making process. Walibebwa na pesa na fame. Walibebwa na fame na pesa. Sasa hapo ndio vitu zikaanza kwenda wrong sasa. Is it true wengi walianza kufanya because of awards? Mlikuwa nafanya haikuwa hata because of awards. Ukisema because of awards utaisema maybe kama hizo awards zingekuwa na pesa ingekuwa a point of discussion. Mimi sidhani ilikuwa about awards. It was just about, unajua ya award what ilikuwa inakupatia ni recognition tu na exposure. Just exposure, yeah. So you guys were never being paid mkiwin? Hapana, ukiwin ulikuwa unapewa tu hiyo award. But your award was much more than money back then. Yeah. Your time ulikuwa ukiwin award bro. Groove awards, that is bro. That's a big deal. Mimi nakumbuka nikiwin award ya kwanza, it was in 2010. Kutoka hapo laini ilikuwa imepangwa studio. Ilikuwa that effective. Kila mtu anataka kuwork na wewe. And it's through those awards ndio Daddy Wayne akapata nomination Mama's Awards. Hiyo time tulifanya ile hiyo ngoma inaitwa Kupedi Kale. Kupedi Kale ilipata recognition because we tuli experiment with what we call a continental sound. Yeah. And it gave in. Yeah, because now the continental sound. Funny enough, unajua, when that song was nominated, it wasn't nominated because it was a gospel song. No. Why was it nominated? It was nominated because it was a continental sound. People that can it was a song ilikuwa inachezwa mpaka huko Cote d'Ivoire na watu wana dance. Kama club wapi. So it was just a big song. Sijui kama unani understand, because Mama Awards haikukuanga na category ya gospel. No? Haikuwa na category ya gospel music. Ilikuwa that song ilikuwa tu na a sound of its own. Hiyo time watu walikuwa hawajamari into hizo ma beats za Cote d'Ivoire nini. Somehow you are the pioneer of such beats in Kenya, right? Naweza sema ni mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza ku take that risk, ku experiment na vitu kama hizo. Yeah. And at that time vile muziki ilikuwa inaachiliwa, the gospel. Yeah. Ukiangalia ilikuja ikasemekana kwamba in the gospel industry things are not rosy. Yes. Hakuna pesa. Wasanii wana mashows, kuna ile crew flani ndio kwa show. Kama huko you don't belong to this crew. Sasa hapo ndio nilikuwa nakuja. Hapo ndio hiyo ndio kitu sasa ilianza ku kill the gospel industry. Hebu tuambie sasa. Wakati kulianza sorry, mimi nilikuwa naziita cartels. But kulikuwa na hizo ma cliques zilianza kuformiwa. Sijui Kubamba Crew, kukakuwa na System Unit, TSO. Kukakuwa na TSO ilikuwa ya Kubamba hiyo time. But kulikuwa na DJs, Spin Cycle. And then kukakuwa na hii ya kina DJ Sadix, kumbuki jina limepotea. Genius. Hizo ndio vitu zilianza sasa kuleta shida. Cause jamaa
most of them walikuwa ma DJ wenye wako na programs kwa TV. So what happened ni when they were creating the clips, wakachukua wasanii wao. So what happens? So watacheza wasanii wao kwa show zao. Sijui kama unanipata. So what happened ni muziki ilikuwa inachezwa, not necessarily it's a good song. Or not necessarily it's a song that ministers to people. It was just being played because maybe I belong to either System Unit, either Genius, either K-Crew. That's when sasa kukaamkia wasanii walikuwa wanaimba very weird things. Wasanii weird things in what way? Ndio nikai nikuone vizuri. Walianza kuimba very weird things in terming it gospel. Yaani mtu anaweza imba tu any song na kuja bora ametaja tu Mola ndani. Wengine mpaka wakaanza kutoa, yani haezi sema Yesu kwa song, atasema Maulana. Because now these people are not necessarily gospel artists. Amesikia tu gospel music sahi iko juu. Bora kuna Mungu tu. Jina Mungu na gospel industry iko juu sahi. So mtu anaamua mimi nitaimba gospel. But this guy hajui hata mambo na Biblia, hajui nini, they never pray. Aendangi hata kanisa. So watu wakaanza tu kuimba vitu funny. Alafu sasa ikakuwa hiyo ndio trend. Now when you sing a funny thing, now because you sang a funny thing, K-Crew ataicheza kubamba. Now it became weird. Paka wale sasa walikuwa wanaimba muziki poa, kina Bahati, wakina Willy Paul, wakaanza kufuata hiyo trend sasa. Because they want to because now sasa hiyo ndio inakaa ni kama ina trend, yani ukiimba ngoma iko na some funny things. You remember what Jimmy Gate used to do? How? What was he? Alikuwa anaanza kuimba Yesu ni sponsor. Yani funny. Yani unaanza because Jimmy nimework naye for the longest time. I know mtu kama Jimmy Gate. Mimi hata nilikuwa nasikia zile song na shindwa what is going on, because ule mimi namjua ni mtu anaenda church, anaomba, mtu ameenda mpaka Bible school, na ni msanii mkali, si ati ni mtu anabahatisha. We used to work with him, nilifanya ngoma zake mob sana. So the biggest downfall was the formation of this. Hapo ndio shida ilianzia. It wasn't the biggest downfall. Hapo ndio shida ilianzia. Yes. And now sasa other things now came in. So most of these DJs ndio walikuwa determine who's to be played on them. Yes, of course. Na hiyo time ilikuwa ni ile time usipochezwa kwa TV. You have not made it. Bro, we hauna lako kwa industry. So kuna maybe ma DJs ambao walishai kukuambia we cannot play your music. Not me necessarily, because me then wakati nilianza kuona hizo vitu, that's when unajua I used to do strictly gospel music. Yes. Ndio wakati nilianza kuona hizo vitu nikaona sasa sisi hatutakufa huku bure na njaa na nini. I decided now to do all these other songs. And now wakati nilianza kufanya secular tena kikaniumania sasa. Before tufike hapo, kuna hii issue tu bado tuko kwa gospel before tuingia kwa secular. Do you believe kuna existence wa cartels ama hizo crew ndo zilikuwa ma cartels za gospel? Hizo crew ndio zilikuwa cartels. Kwani cartel ni nani? Unajua kitambo we used to have one big gospel kwa TV ilikuwa inaitwa The Stomp. Inaikumbuka on MTV. Ile ya Atake. Saturdays, Yes. Stomp ilikuanga ndio kama cartel sasa. The top. Is the top. Yani ilikuwa ngoma yako ikiingia Stomp. Icheze Stomp Sunday mbili. Hiyo ngoma ni hit. Sijui kama unanipata. Naikumbuka. So wakati hizi nini zingine zilikuja, then Stomp ikadidimia. Because your time at the K was very strict. Very strict. Ulikuwa huwezi tu imba anything. Numpelekee hata icheza. Atakataa.
Arthur K was the real gatekeeper. Hey, Arthur K alikuwa gatekeeper bro. Yeye alikuwa akishika ngoma yako hivi, anakuambia akicheza tu hivi anakuambia inacheza ama hii ni wewe hizi vitu hapa. Paka watu walikuwa wampendangi sana kwa industry. Cause yeye alikuwa kuweki. Kama ni mbaya ni mbaya. So if it wasn't for Arthur K, most of these gospels ambazo kina Eunice Njeri maybe ingekuwa ngumu sana. Willy Frank Ingekuwa ngumu sana. Cause ule jamaa yeye ndiye alikuwa na the biggest nini kwa TV that time. Wow. Tuendelee kupatia watu more insight. Yes. Now in the gospel industry ambapo kumetokea hizi crew, was there really a beef between these crews ama ilikuwa tu ni friendly, you know, business competition? I can't really talk about beef because mimi sikuwa that much involved na wao. Because mimi nilikuwa tu a producer, but we used to see kulikuwa na, I wouldn't say beef, but kulikuwa na rivalry. Because kila mtu anataka crew yake ikuwe kubwa. Kila mtu ikifika mwisho wa mwaka anataka kuweka show kubwa, so ni competition. TSO wako na yao, group party iko pale, nani wako na yao, sijui kama unani understand. So kila mtu anataka wasanii wake wako wakubwa, ndio ikifika hiyo time ama ikifika kwa Groove Awards wasanii wake wanashine. We Ndio nakwambia ni hizo cliques zilileta now a lot of problems in the gospel industry. Zilileta a lot of problems in the gospel industry. And wakati hizi crews zilikuwa zinatokea, wasanii kama kina Bahati, Willy Paul, sasa wali grow ya pale. Au unajua wakati hizo cliques zilikuwa ndio wao walikuwa wanaanza, sasa ni wasanii wanangangana. Sasa pia ilikuwa ni lazima uende maybe DJ Mo, ukwe beshte yake, ukwe system unit. Hata usipoingia system unit lakini ukwe beshte ya Mo. Akikuita show yake unakimbia. Unaenda kuperform bure. Because unajua utajipa. Because unajua ndio ngoma yako ikifika Sunday, kwa crossover iko. Bas. Could this explain why wimbo wa Bahati wa Mama amevalia t-shirt ya yellow imeandikwa ile logo ya system unit? Of course, yeah, alikuwa system unit. That's why he started. Yeah. Oh, nice. And now when we go down the memory lane ikafika mali, hakuna Groove Awards anymore. Ikafika mali ikakuwa ni kama Groove Awards no longer want to recognize gospel artists. Actually kuingia pale kwa Groove Awards ilikuwa na a certain procedure that your song has to be associated with strong Christian beliefs. Of course, yes. Na but inafika mali wasanii wengine walikuwa natemwa. Queen nominated. The likes of Willy Paul wakati yani ilikuwa season fulani hakuwa nominated and ilimkasirisha sana. Because hiyo time mimi nakumbuka kulikuwa na scandals nyingi associated with him. Yes. Hiyo times ndani wiki ilikuwa inaisha kama hujasikia Willy Paul amefanya kitu. Ni kitu alikuwa anapremiwa ama ni kitu alikuwa anaekelewa ama tu haters? Ni usanii. Unajua wakina Willy Paul. Wajua Willy Paul ni msanii mkali sana. Sana. Na yeye alilani stories za Kiki kitambo hata before. Sasa hizo zilikuwa mostly ni Kiki tu. Sometimes yani alikuwa anafanya so intentionally. Because yezi kwa ati wewe last week umepatikana ukifanya nini, umepata bad press. This week tena unafanya kitu kingine. Next week tena unafanya kitu kingine. It's intentional. But sio ilikuwa ina tarnish jina yake kama msanii wa nyimbo za Injili. Because yeye alifika mahali sasa Willy Paul transition yake into secular ilianza kitambo sana. Watu wanafikiria ati alifika tu mahali akaamua anataka kuimba secular, hapana. Transition ya Willy Paul ilianza kitambo. Kitambo wakati alianza kuimba tu maimbo, watu wanamuuliza mbona unaimba hizo. Mimi nakumbuka nilikuwa hata na shida na yeye sana. Mali alianza kuimba Lala Salama. Hata si Lala Salama. Lala Salama hiyo time bado yeye alikuwa ni gospel artist. Kuna baadaye tu
alianza kuimba very funny songs. Okay, they were funny when they were being labeled as gospel songs. But they were good songs. Sijui kama unanipata. They were conscious music. They were very nice songs, but sasa yeye cause alikuwa labeled as a gospel artist, now they were weird songs. But hiyo ni ngoma ukisikiza sahi, it was just a good love song. Kuna wimbo ambao alifanya ikabidi alikuwa criticize akairedo. Hii wimbo unaitwa Vipi Jalali nimekumisi sana. The first one ilikuwa anasema ungekuwa mtoto ningekufunga nepi. And it really got people by surprise. Hizo ndio vitu mimi nakwambia. Yani that was where things zilikuwa a bit weird because mimi nilikuwa naangalia hata kuna time niliongea a bit too strongly mpaka ma blogs zikaandika zikasema nini. I was telling him, bro, ukiimba secular utatengeneza pesa mingi sana kushinda huku penye huko unang'ang'ana kujifinya penye ufiti. Cause mimi nilikuwa naangalia naona huyu kijana huyu ni mtu akiimba tu ma love song zitakuwa ngoma kubwa. Na atatengeneza pesa. Ni muziki. There's nothing wrong with it. Wow. Tukiendelea na hiyo story. Yes. Ilifika mahali kasemekana kwamba the gospel industry. Umesema ulimwambia Willy Paul aingie huko secular atapata pesa. Gospel industry mko mnalipwa? Gospel industry. Hata sahi bro, sidhani kuna wasanii wanatengeneza pesa kushinda gospel artists. Sahi. What do you mean? Kama nadanganya wasema. Kuna watu wanajua where the money is. Money haiko kwa mainstream ati hapana. Hapana. Kuna mtu analipwa pesa mingi nasikiza kushinda Kasolo. Kasolo analipa pesa nyingi? Bro. Kina Eunice Njeri. Kina nani? Streaming. So you mean but why would you tell Willy Paul aingie secular if gospel industry? Because he was just singing secular music, terming it gospel. It was ni mtu tu mwenye haangalii vizuri ndiye angeona. Ni mtu tu mwenye yani sijui but mimi in my thinking back then I wasn't telling him ati aende ati kutengeneza pesa such. Me it was about his music. Hiyo ilikuwa ni secular songs tu zenye zimewekwa mola ndani. Cause me kama kuna wasanii mimi naheshimu na napenda sana ni one of them is Willy Paul. Cause me I believe ule jamani one of the best artists we have in this country. So end up penye you are creative nini zitakuwa at peace at we tangu Willy Paul aingie secular uliaisikia scandal? Zipo kwa wingi. Ni kidogo sana. Not like when he was in gospel. Hizi zingine ni makiki tu zenye lazima msanii afanye ndio ngoma zisonge. But hakuna